Donc je suis Hugues Lavandier, je suis un partenaire avec McKinsey basé à New York et je sers essentiellement des grands clients industriels dans le monde de l'ingénierie. Et je suis Giacomo Corbo, le scientifique en chef de Quantum Black, qui est une start-up basée à Londres, qui aide ses clients par l'analyse de données, le développement de systèmes pour la manipulation de données. Je suis aussi la chaire de recherche du Canada à l'Université d'Ottawa et chercheur à l'Institut MAC à l'Université de Pennsylvanie au Wharton Business School. Et ce sera tout le français que je parlerai lors de cette présentation. Pour les parties quelque peu plus techniques qui suivent, je passerai en anglais. Alors moi je vais vous parler en français, mais tant que je n'ai pas l'habitude de parler de ces sujets en français, ça risque d'accrocher un peu par moment, donc mes excuses par avance. Donc on vient de passer 1 heure à parler de 2035-2050, on va se rapprocher un petit peu, on va parler de réalités qui occupent certains de nos clients aujourd'hui. Moi je suis un ingénieur de formation, j'ai passé le début de ma carrière, comme beaucoup d'ingénieurs, à mettre au point et à démarrer des grandes installations industrielles, en particulier des ateliers de peinture automobile ou bien des lignes de laminage à froid dans l'acier. Et ce qui m'a toujours fasciné au début de ma carrière, c'était l'inefficacité absolue des fonctions d'ingénierie. C'est les retards qui s'accumulent, c'est les surcoûts qui s'accumulent, c'est les interfaces en particulier entre différents groupes d'ingénierie et différents contracteurs d'ingénierie qui sont toujours désastreuses. Et l'anecdote qui reste toujours ancrée dans ma tête, c'est au milieu des années 90, alors qu'on démarrait une usine d'automobile dans le sud des États-Unis, et que la première voiture était en train de circuler sur les chaînes de montage, entre deux ateliers, les mines ahuries de dizaines d'ingénieurs regardant cette voiture qui arrivait à la sortie d'un atelier 20 cm en dessous de l'entrée de l'atelier suivant, parce que simplement les interfaces n'avaient pas été gérées. Et donc évidemment, vous pouvez imaginer l'ensemble de changements qui a dû être fait à la suite de ça. Et alors, si on se projette en avant, 15 ans plus tard, aujourd'hui, je travaille donc chez McKinsey dans le conseil, je suis basé à New York, donc je suis passé du côté obscur de la force, mais mes clients continuent à m'appeler, mes clients qui sont essentiellement des grandes sociétés d'ingénierie, parce qu'ils ne savent pas comment résoudre les problèmes qu'ils ont avec leurs équipes. Et fondamentalement, ils nous appellent pour un certain nombre de raisons, soit parce qu'ils sont au creux du cycle économique et il faut réduire les tailles des équipes d'ingénierie, soit ils sont au sommet et il faut embaucher très vite, et puis très souvent parce qu'ils essayent d'améliorer la productivité de ces équipes. Et quand ils essayent d'améliorer la productivité de ces équipes, en général, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal pour un certain nombre de raisons. La première, c'est parce que les technologies industrielles ont tendance à être de plus en plus complexes. Les produits qu'on développe sont complexes, ils vont de plus en plus loin, ils vont de plus en plus profond. Essentiellement, les conditions de température et de pression sont de plus en plus exigeantes sur le matériel. Les mécanismes régulatoires qui contrôlent ces équipements sont également de plus en plus stricts. Si vous réfléchissez pendant une seconde à ce qui se passe dans le milieu pétrolier sous-marin, par exemple, en particulier depuis l'accident de la plateforme Horizon dans le golfe du Mexique, il y a énormément de contrôles régulatoires qui créent énormément de complexité quand on essaye de designer des équipements industriels lourds de ce type-là. Puis le dernier élément qui joue un rôle énorme, c'est que les équipes d'ingénieurs aujourd'hui sont absolument mondiales. Les clients sont mondiaux, les fournisseurs sont mondiaux, et donc très fréquemment, n'importe quelle organisation d'ingénierie va avoir au moins quelques dizaines de centres répartis partout dans le monde. Alors, les problèmes qui se posent, vous les voyez résumés un petit peu dans cette page à travers de nombreuses industries. Quand vous prenez le cas du développement de software, et j'imagine qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont dans ces domaines-là, les 15 plus grandes entreprises de software dans le monde aujourd'hui dépensent à peu près 100 milliards de dollars par an, et vous connaissez tous les accidents industriels autour du lancement de nouveaux softwares. Quand vous prenez le 787 Dreamliner, qui par ailleurs est un avion magnifique, enfin, j'aurais adoré la nuit dernière être dans un 787 plutôt que l'horrible avion d'Air France dans lequel j'étais, il est sorti avec 3 ans de retard, des milliards de dollars de retard, de nombreux problèmes technologiques liés aux batteries, liés aux matériaux composites, et beaucoup de clients mécontents. Dans le monde minier, où je passe beaucoup de temps avec certains de mes clients, on dépense un peu plus de 150 milliards de dollars par an en CAPEX, et ça va en augmentant année après année, malgré le cycle actuel. Et 85% des projets ont des retards d'ingénierie. Donc finalement, aujourd'hui,
la productivité d'ingénierie reste un énorme défi. Et finalement, quand vous réfléchissez, quand vous rentrez dans un bureau d'études, très souvent, ce que vous voyez, c'est la chose suivante. Vous voyez des bureaux d'ingénieurs avec plein de monde, ça ressemble presque à des desks de trading, avec des piles de papier partout, et quand vous voyez ça, vous vous dites, bah, c'est des gens très occupés, avec des carnets de commandes extrêmement lourds. Vous voyez aussi souvent des ingénieurs qui discutent entre eux ou qui réfléchissent, et vous vous dites qu'ils sont en train de développer les technologies du futur. Si vous faites la comparaison entre ça et le monde manufacturier, quand vous rentrez dans une usine et que vous voyez des stocks, la première des choses que vous voulez faire, c'est les éliminer. Et quand vous voyez des opérateurs qui ne font rien, vous vous dites qu'il y a énormément de gains de productivité qui peuvent être gagnés. Pourquoi il y a ce contraste? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que dans le monde manufacturier, depuis 100 à 150 ans, on a fait des gains de productivité absolument phénoménaux en plusieurs grandes vagues. À la fin du 19e siècle, il y a eu la machine à vapeur et la mécanisation, par exemple dans l'industrie textile. Dans les années 1920, c'était le taylorisme, la mécanisation dans l'automobile. Dans les années 60 et 70, on a vu la robotisation et l'industrialisation. Et puis derrière, il y a eu les grandes vagues de lean manufacturing, de qualité. Et aujourd'hui, on commence à voir le machine-to-machine qui pointe au bout de son nez. Dans l'ingénierie, il n'y a rien eu de tel. La manière dont la plupart des ingénieurs aujourd'hui conçoivent leurs produits est essentiellement la même que la manière dont ils le faisaient il y a 50 ans, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est plus du papier, c'est de l'informatique. Les softwares de CAO sont passés par là, ainsi que la visualisation 3D, mais c'est essentiellement les mêmes techniques. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui parce que toutes les études montrent que les disparités de performance entre les équipes d'ingénierie sont très supérieures aux disparités de performance dans les équipes de fabrication industrielle. Alors, bien qu'on soit à Paris et qu'on soit au milieu de la Coupe du Monde de foot, on va faire un petit détour par le baseball américain. Et pour faire ce détour par le baseball américain, je vais commencer par vous poser une question. Qui connaît le film Moneyball? Très bien. Bon, bah, au moins, il y en a beaucoup d'entre vous qui ressortira de cette session en ayant appris quelque chose de la culture sportive américaine. L'histoire de Moneyball, pour être très simple, c'est une histoire réelle d'une équipe de baseball américaine qui s'appelle les Oakland Athletics et qui, avec un tout petit budget, va battre toutes les autres grosses équipes qui ont des budgets bien supérieurs et en particulier va gagner 20 matchs de suite, ce qui était un record absolu. Regardons quelques images de Moneyball. I need more money. We're not New York. Find players with the money that we do have. We got to think differently. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. We're going to shake things up. Why don't you walk me through the board? I believe there's a championship team that we could afford because everyone else undervalues. We are card counters at the blackjack table. We're going to turn the odds on the casino. In their minds, it's threatening the game. It's threatening the way that they do things. If we win with this team, we'll change the game. Alors, qu'est-ce que Moneyball? Moneyball, c'est l'histoire d'un jeune économiste de Yale, John Hall dans le film, qui va utiliser le pouvoir des analyses statistiques pour comprendre fondamentalement, avec des données très fines, quels sont les facteurs de performance d'une bonne équipe de baseball. Mais Moneyball, ce n'est pas seulement ça. C'est la conjonction de ça avec l'expérience et l'expertise d'un professionnel du secteur, d'un manager de club, qui va comprendre ces données et qui va réussir à assembler l'équipe qu'il faut pour gagner. Alors revenons maintenant à la question de l'ingénierie. Et en particulier, revenons à une situation très précise qui va nous servir de fil rouge dans les 20 prochaines minutes. Et cette situation très particulière, c'est un des cas multiples où Quantum Black et nous avons travaillé récemment. Et c'est le cas d'une société pétrolière qui fait de gros équipements dans le monde du pétrole. Imaginez-vous des gens qui dépensent quelques centaines de millions de dollars par an en ingénierie, qui ont 6000 ingénieurs répartis sur la planète, plus de 100 centres de design d'ingénierie, et qui multiplient les retards et qui multiplient les surcoûts. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est la manière dont on arrive à gagner 10 à 20% de productivité dans des situations comme celle-là, en l'espace de 12 à 18 mois, en faisant fondamentalement deux choses, en analysant très finement la manière dont les ingénieurs et les équipes travaillent les unes avec les autres, et en le couplant avec des techniques
d'excellence en management de projet pour changer fondamentalement la manière dont les ingénieurs travaillent. Pour la première fois, on a des outils, et un des outils dont on va parler s'appelle Nerve, et Giacomo va nous en parler, pour mesurer la productivité des ingénieurs, comprendre ce qu'ils font à un niveau très granulaire. C'est en fait le big data en action, et de notre point de vue, c'est une véritable révolution. Donc je vais laisser la parole à Giacomo qui va vous expliquer la manière dont Nerve fonctionne. Merci Hugues. So in English this time. What this client wanted to do was, what it set out as its objective was to improve the productivity of requisitions projects. And what requisitions projects amount to, these are made-to-order engineering projects. The engineering work involved amounts to customizing, tailoring various assemblies, whether those are Christmas tree assemblies or artificial lift assemblies or turbines of one variety or another or compressors, in order to meet the very specific specifications or configurations required by the client company. So these are engineering drawings that are being manipulated to fit that specification. And what you're looking at here is how a lot of those projects, those engineering requisitions projects, fare across 3 different metrics. On the y-axis, we have the cost of those projects, which is largely the number of engineering hours applied to complete one of the engineering tied to one of these assemblies. There's, on the x-axis, the duration of these projects, so how long the project lasted, otherwise the cycle time of these projects. And the intensity of color refers to the proportion of the total number of hours devoted to engineering that was tied to rework, that was tied to, so whether a drawing that had been released had to be reworked because of quality issues, perhaps. And what you see here, very unsurprisingly, because I mentioned that this is tied to all different kinds of requisition projects, is a great deal of variance. But even now, if we hone in on a specific kind of assembly, and what you're looking at here is a specific type of Christmas tree assembly, we still see a great deal of variation. We still see large variances. Along the cost of these projects, we're seeing typical variations on the order of 40%. For the duration of projects, we're seeing typical variations on the order of 50%, and in rework, on the order of 30%. And so one approach to improving productivity involves trying to understand why that variance even exists. What is driving that variance? And that's really what we set out to do with Nerve. What Nerve allows you to do is to go from this arguably pretty, but pretty unintelligible constellation to something like this. Now, I'm also an engineer by training. I have a PhD in computer science, and so for me, this is also something very beautiful. Not because I'm a very big fan of bar charts, but because this is a wonderfully parsimonious view of the world. This is a mapping of that constellation onto, well, a deconstruction of that constellation into a number of various factors, various variables, each of which has been found to impinge on the productivity of projects in a statistically significant way. And tied to every one of these factors, we also have an estimate of the degree to which performance improvement, productivity improvement can be found along that dimension across any one of these factors. Now, to explain what we're seeing here, picking 2 of these variables, 2 of these drivers of productivity, levers, perhaps, we have joint team experience and project-level work stoppages. Now, joint team experience is measured in the number of hours, so it's the log of the number of hours that engineers who are working together on a given project have worked together in the past. And what we see is that an order of magnitude increase in the number of hours that engineers have worked together in the past is responsible for a 3.9% reduction in the total number of hours required to complete that project. Now, the next column over tells us across all projects, across all engineering requisitions projects,
we estimate that if we move projects in lower deciles to higher deciles, projects where teams had less joint team experience as compared to projects that had higher joint team experience, we see a total of 5.7%, a 5.7% productivity improvement tied to joint team experience. And thereafter, and I'm going to go into how we make this further estimate a little bit later on, but we estimate that some 28% of that 5.7%, otherwise 1.6%, is something that we can get at. And the same thing for the other variable now represents a variable that has a pernicious effect that adds to cost, and this is project level work stoppages. This is the proportion of weeks in which the project was interrupted, where there was no work taking place against that project in a given week, as a ratio of the total number of weeks in which that project ultimately took place. So let me make a final point on this, is that this is a really powerful view of the world. This represents an organizational transfer function. This is a view of the world in which we understand here, like, all the various factors that are touching on, that are impinging on productivity, and it's at a level of granularity that is very actionable. And what's also nice about this is that this really reconciles the way that management can now manage projects and understand what is either hindering productivity or a boon to productivity in a way that is very much in line with the way that engineers think about the world, which is very evidence-based or data-driven. So how do we get there? Well, in a complex engineering, in a company like the oil and gas engineering company that we were talking about, where there are the projects being delivered are very complex projects. These are complex assemblies. The organization itself is very complex. This is an organization where the engineers are split between 29 different countries and 100 different locations. And so even the processes by which engineering gets done is complex. All of that means that there's a great deal of heterogeneity in terms of how resources are applied to projects. Who works on what, when, will vary a great deal. And on the outcome, well, we looked a little bit at what that variation looks like. There's a great deal of heterogeneity there. And very critically for the sort of approach that we're advocating for here is that increasingly, and very critically for NERV, that heterogeneity is observable. And that is the Moneyball analog here, that the availability of this data trail allows us to study, to understand, to manage these projects with at a level of detail, with a certain level of rigor that heretofore had been impossible. So the data that we're trying to capture here is very fine-grained data in a number of disparate and possibly disconnected IT systems about what engineers were working on what activities, on what projects, at what point in time. So this is data that's coming from, let's say, from time management systems. We have data coming from, let's say, project lifecycle management systems telling us very specifically what the bill of materials look like and when various drawings tied to different parts were ultimately delivered and when any rework took place. We have data about supplier interfaces and when any deliverables from suppliers came due and were released. We have data even about the coordination, the extent of coordination between various engineers. And so we gathered data from 7,000 mailboxes, MS Exchange mailboxes, giving us some idea of who was communicating with whom, when, and in what measure. And also we have data from
HR systems telling us something about the engineers themselves, their seniority within the industry, their seniority within the organization or in a given role, where they are physically in the world, and data about their specific functional competencies. And this data is something that we get at from these different systems via APIs, so programmatically, or else by leveraging manual dumps of data. And to give you an idea of how quickly we can get at this data and process it, in the case of this specific company, it was some 2.5 terabytes data from 15 different IT systems, including 5 different ERP implementations, so representing some 2.5 terabytes of data, and that was ingested in some 3 weeks. So once we've ingested all of this data, we need to link it meaningfully. We need to associate activities that engineers were spending their time on to projects. We need to associate data from HR systems. So an engineer sitting in a different location is engineer tied to this specific project. Any deliverables coming from suppliers are also associated with the same project. So we need to link this data before we can start anything at all. And that's an arguably complex task, but that's the very first thing that we need to do. And thereafter, we need to make sure that we're making like-for-like comparisons. So we need to make sure that we're comparing apples with apples and oranges with oranges. And what that amounts to here, for the most part, is making sure that the projects have the same bill of materials, that the engineering work taking place on one is like the engineering work taking place against another. Otherwise, we're not comparing comparables. And finally, we can get onto the modeling bit and actually getting insight from this data. And there are really 4 different things that we can look to do. One, we can look to develop that transfer function that we looked at a little bit earlier, so really trying to explain what is driving variance within the historical record of projects. We can, on the back of a set of variables that that are tied to the output in some meaningful way, we can also predict now a lot of the metrics that we care about. So whether it's predicting the final cost of a project or predicting whether a certain project is going to do by a certain date and time, or predicting what the incidence of rework tied to a given project. We can also algorithmically schedule. So we can form teams in a way and say that these engineers should be working on this project, on these activities at this point in time in a way, again, that maximizes our estimated top-level objective function. And finally, we can monitor projects on an ongoing basis, and I'll just touch on that in a few minutes. So now, how do we develop that explanatory model? Well, in the first place, we need to extract features. We need to construct a number of different variables. And we can do this in one of 2 ways. We can either take a hypothesis-driven view, so one whereby whether it's change agents within the company, or it's McKinsey based on domain expertise that are saying, okay, we think that these are the drivers, that these are variables that may be impinging on productivity in some way, and then we can thereafter test whether those hypotheses are rejected or not. We can also take more of a data mining approach, where now we're creating variables in a way that will maximize an observed correlation between that variable that we're creating and the outcome that we care about, whether it's the cost of projects, the cycle time, or the amount of rework. So once we do that, we get into the actual model building. Now, this is where a lot of what we've done with Nerve is trying to apply techniques, machine learning techniques, where the returns on investment to this sort of granular data is greater than with a lot of conventional statistical methods.
So yes, we can use regression or generalized linear models or automatic relevance determination. There are a number of ways that we can ultimately construct these models, but in the end, what we're left with is something that looks like the transfer function that we looked at before. So a number of variables that are each found to be statistically significant and whose effect is separable with respect to the objective function that we're looking at. And the data that we looked at to construct all this, in this specific case, was 3 years of requisition project data. Now this is tied, so now our estimated model is with respect to this historical record. But what we can do is construct a counterfactual history. So now, instead of an engineer working on a given project at a given point in time, we can now formulate this as a big, let's say, mixed integer program of a certain type where we are reallocating work. We are reallocating who carried out what activity and who was working on what project when in a way that will, let's say, minimize cost or minimize the duration of projects or minimize the incidence of rework, where all of the variables that enter into our cost function are variables that we've estimated that matter. So we can do that, get some sense of the extent to which the extent to which improvement can be found along every one of these various dimensions. And it's certainly worth making the point that we can construct that counterfactual accounting for structural constraints within the organization. We can account for the fact that there are only so many engineers of a certain type in a given location. And then after that, see what, given that constraint, what fraction of improvement is possible. And ultimately, we want to work out, okay, what interventions can we take against these projects? Against, well, any one of these factors. And that's the element here that where McKinsey worked very closely with the company to solve for various initiatives against every one of these levers. And that leads on to the monitoring element here where, well, now instead of just gathering this big dump of retrospective data, we can gather data on an ongoing basis and deploy something of a dashboard that allows us to track productivity on an ongoing basis. And very critically, to track whether any interventions taken are having the effect that we expect them to have. Are they actually improving productivity in some way? Are they moving the needle in the right direction? I'm going to close by making a very quick point about where Nerve comes from, where we first deployed this approach. And that's in Formula One. For those of you who aren't familiar with Formula One, it's largely regarded as the pinnacle of motorsport. This is a brand of motorsport where since 2005, operational budgets have, for the top teams, have often exceeded $500 million US. And the impetus for this was really the start of the financial crisis and Honda's exit from the sport, Toyota's exit from the sport shortly thereafter, and the imposition of a cost cap by a number of the teams in order to, well, prevent further manufacturers from leaving the sport. And so that really changed the dynamic. The introduction of this cost cap really changed the dynamic about how top teams competed in the sport. And it really placed a much higher premium on productivity rather than a spending war. And Nerve really was born on the back of this simple of bold idea that there may be data latent within a number of different IT systems that would tell us something about the progress of development projects. And here specifically we were looking at aero development projects. Merci Giacomo. Alors on va revenir au monde réel, pas la Formule 1, et on va revenir en français.
Ça fera une transition en ce milieu d'après-midi. Alors, vous allez me dire, et souvent on nous pose la question, mais comment quelque chose qui a été développé dans le monde de la Formule 1 va s'appliquer dans le monde réel? Et en particulier, comment on gère les contraintes réelles d'entreprises réelles qui sont assez différentes des contraintes du monde de la Formule 1. Et alors, dans ces contraintes, il y en a un certain nombre. La première, c'est la confidentialité. Puisqu'évidemment, quand on commence à charger le contenu de 6000 boîtes à lettres d'ingénieurs, ça soulève pas mal de questions de confidentialité. Donc, dans le cas dont on nous a parlé précédemment, dans cette société d'ingénierie pétrolière, en fait, on est passé pays après pays à travers tous les conseils d'entreprise européens. Le problème ne se posait pas aux États-Unis. Et on a anonymisé les datas. Et donc, on a travaillé sur une base complètement anonyme où on avait simplement des ingénieurs classés de 1 à 6000 et on ne savait pas qui ils étaient. Il y a des exemples médicaux sur lesquels on a travaillé où on a pu faire exactement la même chose avec des patients. L'autre question, c'est celle de la fragmentation des systèmes informatiques. Giacomo en a parlé tout à l'heure. Grâce aux techniques de joignage, en fait, aujourd'hui, on arrive à rentrer dans plein de systèmes informatiques très rapidement sans que ce soit un déploiement informatique en soi-même. C'est vraiment aller chercher la donnée et l'extraire. Et le troisième sujet qui revient assez souvent, c'est quelle peut être la taille des données auxquelles on peut avoir accès. On a été jusqu'à aller chercher 15 terabytes de données sans avoir absolument aucun problème, car aujourd'hui, finalement, le temps machine est quasiment infini et le coût machine est extrêmement faible. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, dans les déploiements qu'on a fait à très large échelle, on n'a jamais rencontré de véritables problèmes. Ceci dit, maintenant, pour aller chercher le genre de gain dont on parle, quand on parle de 15 à 20% de productivité sur une période de 12 à 18 mois, on parle de dizaines de millions de dollars pour une organisation de la taille de celle dont on parle, les données en elles-mêmes ne vont pas être suffisantes. C'est-à-dire qu'on peut regarder des données du matin au soir, en elles-mêmes, elles ne vont pas permettre de changer fondamentalement la manière dont l'organisation fonctionne. Et c'est là où on en revient à l'analyse, aux analyses racines, par exemple, dont Giacomo parlait il y a quelques minutes, où fondamentalement, on parle de changer la manière dont les ingénieurs travaillent, de changer la manière dont les plannings sont faits, de changer la manière dont les systèmes informatiques sont utilisés par les ingénieurs, ou parfois même de débugger les systèmes informatiques, parce qu'il y a plein de tâches manuelles qu'ils font qu'ils n'ont absolument pas besoin de faire, de défragmenter les ingénieurs, de les colocaliser par projet. Donc c'est tout un tas de techniques et d'excellence en management de projet que les données nous aident finalement à orienter et nous permettent aussi, dont elles nous permettent de traquer l'impact au fur et à mesure grâce au dashboard dont Giacomo parlait. Alors on a beaucoup parlé d'ingénierie lourde. Cette méthode s'est déjà appliquée ou peut s'appliquer à plein d'autres secteurs. Elle s'applique au monde médical. Dans tous les pays développés, le maintien des coûts médicaux et la compression des coûts médicaux tout en maintenant les niveaux de santé est une priorité absolue d'énormément de gouvernements. On arrive aujourd'hui à relier la qualité des actes chirurgicaux, la manière dont les équipes chirurgicales sont composées, avec les résultats cliniques et avec les taux de réadmission, par exemple. Dans le monde financier, on a travaillé sur des systèmes, sur des approches similaires pour, par exemple, évaluer les stratégies de trading de traders ou bien estimer la performance et la volatilité future de portefeuilles de prêts commerciaux sur la base de la manière dont les gens vont interagir au sein des équipes via les systèmes informatiques et vont aller chercher les bases de connaissances qu'ils ont à leur disposition. Donc on va s'arrêter là parce qu'on veut laisser quelques minutes à la discussion, mais ce que j'ai en conclusion, c'est qu'on est sur ce chemin avec Quantum Black maintenant depuis un petit bout de temps, et on est à la fois incroyablement enthousiaste des opportunités qu'on voit, parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une organisation et qu'on associe finalement ces techniques analytiques et ces méthodes de changement, on arrive à des résultats absolument extraordinaires, mais ça nous rend aussi extrêmement humbles, parce que d'organisation en organisation, de secteur en secteur, on se rend compte que à la fois les techniques analytiques qu'il faut utiliser et les méthodes de changement sont complètement différentes, et donc chaque opération est un petit peu différente. Mais il y a une opportunité absolument énorme là, et on pense qu'on a une véritable révolution Moneyball en face de nous. Voilà, je vais m'arrêter là, et on va prendre les questions si vous en avez.
Merci pour cet exposé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, merci pour cet exposé. Qui dit données dit en général taille d'échantillon. Pour vous, à partir de quelle taille d'entreprise, à partir de combien de personnes ça devient pertinent? Est-ce que c'est pertinent pour une société qui a, on va dire, 300, 400 ingénieurs de se lancer dans l'analyse des data? C'est vraiment une question du retour sur investissement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'approche, c'est que ce n'est pas un échantillonnage statistique. On passe toute l'organisation à la moulinette. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une cartographie instantanée et passée de l'ensemble de l'organisation. Après, la question, c'est quelles sont les opportunités après lesquelles on peut aller par rapport au coût de déploiement de méthodes comme celle-là. Mais il y a quelques centaines de personnes me semblent totalement faisables et on a fait des choses de cet ordre de grandeur. Ouais. So we've worked with organizations that have even a little bit less than 100 individuals, and you can still show a great deal. Yeah. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà rencontré des sociétés qui avaient des activités d'ingénierie très très diverses et sur lesquelles les corrélations étaient compliquées à faire entre des gens qui font du satellite et d'autres qui font, je sais pas, de système transport? Alors, en général, la manière dont on approche le problème, c'est précisément en ségrégant ces différentes activités. Donc, par exemple, on parlait d'un cas pétrolier précédemment, mais en fait, le cas pétrolier, c'était 5 cas différents. Parce que c'était 5 business différents qui faisaient des équipements pétroliers très différents. Et quand vous connaissez un peu les ingénieurs, un ingénieur qui fait un type d'équipement a horreur qu'on lui dise que la manière dont il doit se comporter est la même que celle qui fait un équipement très différent. Et en plus, ça pose très vite des problèmes effectivement d'intégrité de données et de problèmes comme ça. C'est un petit peu la première page que Giacomo montrait tout à l'heure. Donc en général, la manière dont on déploie ces choses-là, c'est en comprenant les périmètres, les périmètres des opérations, en formant des groupes, en faisant tourner les données sur ces groupes séparés, et ensuite, c'est l'analyse de clusters dont Giacomo parlait tout à l'heure. Au sein même de ces groupes, on se rend compte par exemple qu'il y a des diversités assez fortes, parce que certains sous-groupes en fait se ressemblent plus que d'autres. Et c'est exactement ce qui arrive. Dans une de ces organisations, il y a par exemple 2000 ingénieurs, et les 2000 ingénieurs, je crois qu'on les a découpés par exemple en 8 sous-groupes. Parce que finalement, il y en avait qui étaient des produits très haut de gamme, très élaborés, très complexes, d'autres qui étaient quelque chose de très standardisé, et les facteurs de performance étaient très différents.